Kees van der Meyden would like to inform you about the changes he's made in achieving antibiotics reduction at his farm. Kees van der Meyden, varkenshouwer in Spoordonk, gemeente Oorschot. Ik ben getrouwd met Wilma, 3 kinderen, Iris, Tim en Bram. Ik heb een vermeerderingsbedrijf met 1000 zeugen, eigen aanfok en een paar afdelingen met mestvarkens voor proeven, voor de kwaliteit van onze eigen biggen. Ik ben begonnen met antibiotica-verlaging in 2006 in verband met een uitstapje van het personeel. We zijn wezen waarschuwen met al het personeel. Op dat moment moest er eentje naar het ziekenhuis. Er werd MRSA geconstateerd. Het slechte was er nog mee dat die moeder ook borstkanker had van die jongen. En de MRSA en met borstkanker, dat gaat niet zo goed samen. Dus toen zijn wij wel achtergekomen dat we antibiotica-verlaging moesten doen. Op dat moment ben ik met een bepaald aantal mensen in zee gegaan die mij daarmee konden helpen. Antibiotica-verlaging, daar heb ik Porkio mee ingeschakeld. Ik heb een eigen dierenarts die bij mij past ingeschakeld, veterinair Zomeren. Ik heb een eigen voerleverancier erbij gehaald die erbij paste. Met dit team zijn wij aan de slag gegaan om de antibiotica-verlaging te gaan realiseren en ook mede de MRSA te verlagen. Nou, in 2006 hebben wij ons bedrijf verdeeld in 3 aparte compartimenten. De dragende zeugenstal, de kraamstal en de biggenstal. Daar hebben we een heel hoop protocols aan gehangen om het personeel duidelijk te maken hoe ze minder antibiotica kunnen gebruiken en moeten gebruiken. Hoe we met overlegbeleid en dergelijke hebben aangepakt. Zo zijn we stap voor stap naar minder antibiotica en stap voor stap naar minder MRSA. Ik zou zeggen, kom binnen kijken in het bedrijf en dan ziet u het van eigens. The approach being implemented is not only a matter of getting things organised inside the farm. It starts outside, and Kees van der Meyden's farm is in perfect order. Here the slogan applies, keep out what might threaten health. The principle, clean road, dirty road, is in practice. Feed supplies are structured and appeal to the required hygiene standards. Carcass management has been brought to such a level that health threats are minimised. As well, materials only enter the premises via a determined routing. Pest elimination has not been forgotten and is tackled at its roots. That means first and above all, an approach starting outside the farm. A specialised company has been hired to secure quality and monitoring of pest elimination. Also, animal movements are well synchronised with the carrier and fulfil the quality requirements of the farmer. Emphasis is laid on visitors entering the farm. Here, hygiene rules are put into practice in order to secure the ban of undesired pathogens. Wij hebben een bedrijfsprotocol opgericht samen met personeel. Iedereen is hier van harte welkom. Mits je 24 uur varkensvrij bent en mits het uitzonderlijk nodig is, kom je het bedrijf binnen via de douche. How seriously this has been taken is shown by the fact that the hygiene lock is an obligatory part of the hygiene protocols. Not only obligatory for visitors, but also for the employees themselves. Access to the stables is only allowed when necessary. Going through the hygiene rules, taking a shower, change clothing, and signing the visitor list are some examples of standard procedures. Consequently, with the hygiene corridor, the first hygiene cut is already made. Keep out what should be kept out. We hebben het bedrijf in 4 aparte compartimenten verdeeld om ziektes, te versleping of zo te voorkomen. We hebben de kraamstal, dat is blauw bij ons, de biggenstal is geel, de dragende zeugenstal en de dekstal is groen. De opfokstal is rood. Over the years, the farm has grown and working lines increased. The need for personal hygiene and hygiene of small materials at various locations resulted in a rather unique solution, the Mobile Hygiene Unit.
We zitten op dit moment in de kraamstal. We zitten hier met een mobiele keuken die wij meenemen met de weekgroep die aan het jongen is. Het personeel altijd zuiver kunnen werken en zeker als ze biggen oppakken die net geboren zijn, dat ze gewoon de handen kunnen wassen. The farrowing pen is the beating heart of the farm, and everything happening there has to be in order. A lot of changes have been carried through. Treatment of the litters and individual animals now takes place with far more awareness and better selection. Needle-free treatment has been introduced. In close cooperation with PORQ, the piglet management has been adapted. This has been clarified in more detail and gives a better insight into cause and effect. For that purpose, very simple but effective aids have been used. De kraamstal bestaat uit 3 verschillende werpweken, geel, blauw en rood. Bij elke werpweek blijven dezelfde materialen bij elkaar om te zorgen dat er geen dierziektes overgebracht worden in de verschillende leeftijdscategorieën. Op de deuren van de afdeling hangen nog kaartjes, een rode en een groene. Een groene betekent dat er niks aan de hand is in de afdeling. En een rood kaarsje betekent dat je moet opletten in de afdeling dat er iets aan de hand is. One of the changes in the treatment of piglets is the move from needles to needle-free. Strict measures have always been taken to prevent cross-contamination, like cloves per litter, disinfection of boots and crate per litter, needles per litter, disinfection and change of castrating knife per litter. Recently, another step forward has been made by means of the introduction of a multi-application unit in combination with needle-free treatments. That means no more needles, and in the future, no use of crates. At this moment, the piglets are not yet treated in the farrowing pen, but that will happen in the near future. In close cooperation with PORQ, a setup has been developed with the aim to minimize the shuffle of litters as much as possible. The consequences of uncontrolled mixing can be severe and will affect the complete litter and everything following next. That's why the shuffle of litters is limited and registered according to a deliberate registration and colour system. Structure, registration and following the protocols are parts of the management procedures which weigh heavily. That's why the farm did not wait and documented all procedures in a manual. Dit is het bedrijfsprotocol. Hier hangen nog meer protocollen. Die hebben wij gemaakt omdat er een paar fouten in de bedrijfswerkwijze zaten. Door zo'n protocol te maken zet je alle fouten op papier. Die kun je volgens allemaal elimineren of oplossen gewoon. Ook als er nieuw personeel is, die geef je ze een boekje mee naar huis. Die kan dan rustig doorlezen en die is meteen ingeleid in het bedrijf. Zo hebben wij bijvoorbeeld alle looplijnen door het bedrijf op papier gezet. Alle controlestappen. En iedereen die controleert nou de dieren op dezelfde manier, op dezelfde tijdstippen. En iedereen weet wat er is gebeurd en hoe dat is gebeurd. En dan werken we heel plezierig. En zo hebben we een hoop managementmaatregelen, dus ook dat mensen geen fouten kunnen maken. Voor in de kraamstal hebben wij voor elke dag een lijst die ze mee kunnen nemen, wat er moet gebeuren. Kunnen ze afvinken, kunnen ze aangeven bijzonderheden, of dat er een zieke zeug is, uitval van de biggen en dergelijke. Bij elk compartiment hebben we zo'n lijst, daglijst. Zo is ook de weekendoverdracht steeds makkelijker naar elkaar toe. Er kunnen minder fouten gemaakt worden en het bedrijf kan gewoon soepel door blijven lopen. From the farrowing pen, the piglets are transferred to the flat deck battery. Also during weaning, the working lines are respected and simple, but highly effective measures have been engineered. Colours clarify the animals being moved to another hygiene zone. In this case, the choice for clothing, materials and aids is yellow. There's only talk of transfer of animals and not of people or materials.
In the flat deck battery, the piglets rely on a high-quality feed and drinking water. The changeover is accomplished as smoothly as possible in order to minimize the stress to the piglets. One of the subjects which gets very serious attention is water. Onlangs hebben we de leidingen, het waterleiding onderzocht. Het kiemgetal was iets te hoog. Daarom hebben we besloten om de leidingen te reinigen met Dioclean. Dat hebben we enkele weken gedaan. Nu zijn we gestopt en dan zijn we begonnen met zuur op het water te doen. Het zuur doen we alleen maar op de afdelingen waar de kans op diarree het grootst is. En dat is vlak na het spelen en dan totdat ze het voeroverschakeling gehad hebben. Dit bevalt ons eigenlijk heel goed. Dus daar hoeven we minder medicijnen te gebruiken. At the farm of Kees van der Meyden, the water is checked regularly for pathogens. Especially for piglets, a critical issue due to their vulnerability. At such a moment, the biggest volume nutrient needs to be in excellent order. And the development of biofilm prevented places in which pathogens might accommodate and develop. A well-known phenomenon, especially when medication is in the picture. It will be obvious that the piglets are not chased to the flat deck without consideration. Here there's also talk of a well-thought-out system of protocols, registrations, techniques and a highly focused use of medication in which the role of veterinarian Marine Scatterit is unmistakable. Nou, dit is de afdelingskaart. Hier staat op hoeveel we wanneer hebben gespoten en met welk medicijn. We kunnen hier ook op terugkijken wat voor tomen het zijn. We hebben witte en rode tomen. De rode tomen zitten eigenlijk altijd aan de linkerkant vooraan. Dat zijn de kleinste biggen en die controleer je als laatste. Omdat ze vaak meer ziektes bij zich dragen dan gewone witte tomen. We spuiten met Albipen. Dat medicijn gebruik je maar eens in de 2 dagen. Dus we gebruiken verschillende kleuren. Zodat we weten op welke dag de big gespoten is. Dus we hebben rood en blauw voor de Albipen. Daarnaast hebben we een groen voor Oxiala en Amocol. We hebben bij elke afdeling een stok hangen, zodat ze min mogelijk dierziektes verslepen. Want nu hoeven we niet in hokken te komen en kunnen we de biggen gewoon aantikken zonder het hok in te komen. Dit is de controlelijst. Hierop schrijven we alle aparte dingen die er in de biggenstal aan de hand zijn. Zoals waar er gevoerd moet worden, of er ergens ziektes zijn. Deze lijst die ligt hier altijd, zodat iedereen die hier komt meteen kan zien wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. In 2009, Kees and his team decided on their own rearing. After weaning, the animals are accommodated in this new stable until ready for mating. An investment which clearly starts to show its revenues. The weaners are accommodated here till 25 kilos, and thereafter moved to the rearing compartments. This results in animals which are free from Mycoplasma, Pierce, APP and Serco. This is a plus for the health of the sows. In order to obtain a clear cut in hygiene, cleaning and disinfection is indispensable. Not just rinsing with water, but real cleaning with detergents, followed by rinse, drying, disinfection, and again drying. Also, this need has been clearly recognised and is now consistently applied. They also decided for the correct aids in order to make this process as efficient as possible. Hygiene and easy cleaning has been well considered with regard to the choice of materials. The preference for synthetic materials is therefore quite obvious. Coating is applied when there's talk of rough materials or highly absorbing materials. Those materials are now better covered and no longer act as a threat to health because of accumulation of pathogens. Ik ga nu de nageboortes en kadavers opruimen met een biologisch afbreekbare zak in de kadaverwagen. Die breng ik aan het einde van de dag breng ik die weg om besmettingsgevaar te voorkomen. Final activity of the day is the disposal of carcasses to the cooling unit. For that person, the working day is now over. They're highly aware of the threats of carcasses and carcass disposal.
Nou beste mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van de film. We hebben een stukje van de sluier wij opgelicht. Voor ons heeft hij in ieder geval heel veel opgeleverd. Buiten werkplezier hebben wij onze dierenartskosten verlaagd van €130 naar €30. En van die €30 is 16,9% antibiotica kosten. Wij zijn van een dagdierdosis van 120 naar 3 gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij heeft gedragen tot de continuïteit van ons bedrijf. Ik ben er trots op dat ik varkensboer ben. En mijn advies aan jullie is, ga ermee aan de slag. En zorg dat we met z'n allen trots zijn op onze sector. Scherp zijn, geen steek laten vallen en continu mee bezig zijn. Ja, ik kom dan een auto en ik denk, zal echt worden.